Hi, welcome back again with me. So, let me introduce myself. My name is Pramis Namaida. My study number is 11 2019 Okay, now today I wanted to presentate about my assignment video interpreting. So, let's start it. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change? Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur, besok adalah hari yang akan saya ubah? Besok adalah hari saya akan bangun pagi-pagi, sarapan sehat, pergi jogging pagi, menghirup udara segar. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Besok adalah harinya saya ingin berubah menjadi siapa saya, benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari diri saya. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Sementara perubahan tidak datang dengan mudah, Anda harus memasukkan kebiasaan tertentu dalam hidup Anda yang pada akhirnya akan membuat Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Juga akan Anda miliki untuk menghilangkan kebiasaan tertentu yang menghalangi jalan Anda dengan baik. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Kebanyakan orang akan memberitahu Anda bahwa dibutuhkan tepat 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan yang lama. I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Saya ingat sekali di sekolah menengah, salah satu guru saya mengatakan kepada saya bahwa dibutuhkan tepat 21 hari bagi saya untuk membentuk kebiasaan baru dan saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk menjadi si tukang tidur. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second. Saya pikir untuk 21 hari ke depan, alih-alih bangun setiap hari dan berteriak, "Ibu, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya hari ini." Saya pikir saya akan melakukannya sendiri, hari demi hari, pagi-pagi jam 6 pagi, bahkan pada hari-hari saya terlambat. Saya bangun setiap pagi dan saya merapikan tempat tidur saya dan saya benci setiap detik itu. Of it. And by day 22, I opened my eyes, and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Pada hari ke-22, saya membuka mata saya dan hal pertama yang saya lakukan adalah mengatakan, "Ibu,
Tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya hari ini. Saya berhenti dan tentu saja itu diharapkan dan saya pikir baik-baik saja. Mungkin saya hanya akan sedikit lebih buruk dalam hidup daripada menjadi tukang tidur. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Apapun saya tidak melebih-lebihkan jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s. Mari selami sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasannya penyebarannya di buku dan kursus pengembangan diri. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik di tahun 1950-an. When he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Ketika dia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya, misalnya dalam operasi hidung, dia melihat bahwa pasien membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk membiasakan diri untuk memulai melihat hidung barunya. Juga dia perhatikan bahwa jika seorang pasien memiliki kaki pelindung yang diamputasi, pasien akan mengakui perasaan anggota tubuh baru mereka selama 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru mereka. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal di era itu dan terjual habis 30 juta eksemplar. Dan di sini konflik mulai terjadi dan orang-orang bertanya, mengapa orang mulai percaya teorinya? Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable, a difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? Nomor 1. Nomor 21 dianggap sebagai sumber waktu singkat dan itu juga dianggap sebagai sumber godaan yang berarti, sesuatu yang Anda dapat lakukan. Nomor 2, nomor 21 juga cukup lama untuk dipercaya tantangan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak suka mengubah seluruh hidup mereka hanya dalam 21 hari? Tidakkah Anda suka mulai bangun pagi-pagi setiap hari? Tidakkah Anda suka mulai memasak resep sehat? Tidakkah Anda suka mulai minum smoothie yang aneh dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan? We'd go for it in a heartbeat. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting,
But there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Kami akan melakukannya dalam sekejap. Jadi, benarkah kita benar-benar dapat mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu kedengarannya sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan untuk dapat memperkirakan waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan racun lama. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Nomor satu adalah kompleksitas tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah setiap hari, yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana, saya mungkin akan memakan waktu lebih sedikit daripada jika saya ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks seperti servis tenis. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. Nomor 2, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan akuisisi. Saya mengulangi perilaku tertentu selama 3 menit sehari, berbeda dari teman saya mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi, kami ingin menjernihkan berapa lama kami akan membentuk kebiasaan yang baru, atau membuang yang lama, dan apakah ada penelitian yang dapat kita andalkan. Jawabannya adalah ya, ada. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. Penelitian terkenal oleh psikolog Philip Lally berjudul Bagaimana Kebiasaan Terbentuk. Penelitian yang diikuti 96 orang selama periode 12 minggu. Setiap orang memilih kebiasaan 12 minggu baru untuk dikerjakan seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. Setelah 12 minggu, data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk beralih dari kebiasaan lama untuk memulai tanpa sadar melaksanakan yang baru. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 8 bulan agar tugas menjadi kebiasaan. Dan 66 hari tepatnya perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri, orang dan keadaan mereka, karena beberapa mampu membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain memakan waktu 254 hari.
Jadi, menurut psikolog Lali, jika Anda ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan yang lama, adalah bahwa Anda mungkin memerlukan 2 hingga 8 bulan dan bukan hanya 21 hari. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Hey guys, apakah itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun? Tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sebanyak yang penting Anda harus memulainya hari ini, dan setelah Anda mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda, menjadikannya bagian dari jadwal yang ditetapkan. Pengingat menciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang paling penting Anda tidak harus sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak memiliki efek yang bertahan lama pada perilaku Anda. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu untuk tidak terburu-buru melakukan hal-hal sesuatu. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Anda harus membela diri Anda, waktu Anda, dan tidak hanya terburu-buru menjadi orang yang lebih baik. Jika saya ingin menjadi orang yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan merangkul proses. Seperti itu, saya akan berkomitmen untuk membuat perbaikan kecil daripada terburu-buru. Terlalu keras dalam hal-hal perubahan tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana. Tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi, jika Anda benar-benar menginginkannya menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangun hari ini dan mulai mengerjakannya. Saya berjanji, Anda akan sampai di sana kemudian. Oke, terima kasih. Okay, so this is my assignment video. So thank you very much and bye-bye.